Can start, madam. Okay, sir. A very good morning to our esteemed management, our principal ma'am, distinguished guests, learned faculty members, and enthusiastic participants. It is a pleasure to welcome you all to this insightful webinar organized by the Department of Chemistry at Sri Chandrababu Jain College. Today, we delve into a topic that sits at the very frontier of innovation, emerging and future trends in chemical sciences. To officially set the tone for today's session, I would like to invite Dr. G.P. Bhavani, Head of the Department of Chemistry, to deliver the welcome address. Ma'am, the virtual floor is yours. Yeah, thank you, ma'am. Good morning to everyone. I'm Dr. G.P. Bhavani, Head of the Department of Chemistry. It gives me an immense pleasure to welcome you all for this virtual platform. I extend a special warm welcome to our distinguished resource person, Dr. M.Anwar Sathiq. He joined as an Associate Professor of Chemistry from Jamal Mohamed College, Tiruchirappalli. Welcome, sir. We are honored to have with us today. I express my sincere gratitude to our respected Secretary, Sri Kumar O. Jain. I thank the esteemed management for this constant support and encouragement. A warm welcome to our respected principal, Dr. N. Sujata, whose guidance always inspires us. I also welcome my dear colleagues, faculty members, and my dear friends from your various institutions. Finally, a hearty welcome to all the enthusiastic participants and students joining us today. I appreciate to each of you showing a great interest in exploring the new scientific frontier. Thank you for joining us online session organized by BCAN, Institute of Sri Chandraprabhu Jain College. Today's webinar focuses on emerging and future trends in chemical science. This session aims to highlight the revolutionary advancement of future pathways in chemistry. I am certain this session will be highly informative and intellectual enriched for everyone. I hope you all enjoy the presentation and take away a valuable insight and have a wonderful and productive time ahead. Now, I hand it over the virtual podium to our colleague, Ms. Sharma, please give the introduction speech about our chief guest. Please, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am, for those warm words of welcome and for your consent leadership. Every great learning experience is guided by an expert. It is my utmost privilege to introduce our resource person, the Dr.M.Anwar Sathiq, an Associate Professor of Chemistry at Jamal Mohamed College in Tiruchirappalli. With over 21 years of academic experience, Dr. Sathiq is a highly respected researcher specializing in physical chemistry, specifically focusing on corrosion inhibitors. His significant contributions to the field includes extensive research. He has published 23 articles in prestigious journals and holds a H index of 10 with over 230 citations. Academic leadership, he has successfully guided several MPhil and PhD scholars and currently serves as a research advisor for Bharathidasan University. He has a diverse expertise. Beyond the lab, he has served as an NSS program officer, receiving a university level Best NSS Program Officer Award, and is an active contributor to e-content development with numerous educational videos on molecular spectroscopy and career opportunities. Professional recognition, he has been recognized by Wiley publishers for his top cited research papers and serves as a reviewer for several Springer Nature publications. Please join me in welcoming Dr. M. Anwar Sathiq. Without further ado, I request our resource person, Dr. M. Anwar Sathiq, to take over the session and enlighten us on the future landscape of chemical sciences. Thank you, ma'am. அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவார்க்கும் உள்ளளிக்கலாகா அரண். In the name of the Almighty, the most trustworthy and merciful, I begin. Honorable Secretary of Sri Chandraprabhu Jain College, Chennai, Mr. Lalit Kumar Jain sir, respected Principal Dr. N. Sujata Madam, respected HOD of Chemistry Dr. Bhavani ma'am, respected faculty members, and my young and energetic student friends. A very pleasant morning to all.
First of all, I convey my heartfelt thanks to the organizers for this webinar, particularly the principal, the HOD, and the faculty members of the chemistry department for providing this wonderful opportunity to interact with the future leaders of our nation. Thank you very much. And also, I sincerely thank for the kind introduction about me, Madam Sharmila. Thank you, ma'am. Today, I am truly delighted to meet the young minds of our nation through this online mode and to share my ideas on emerging and future trends in chemical sciences with a special focus on career opportunities for chemistry graduates. Dear participants, I have planned this lecture under 7 subtitles. Part 1, Purpose of Education. Part 2, Chemistry as a Central Science. Next slide, please, ma'am. Next slide. Dear participants, I have planned this lecture under 7 subtitles. Part 1, Purpose of Education. Part 2, Chemistry as a Central Science. Part 3, Industrial Opportunities for Chemistry Graduates. Part 4, Academia Related Opportunities. Part 5, State and Central Government Job Opportunities. Part 6, Emerging and Future Trends in Chemical Sciences. Finally, Action Plan for Achieving the Goal. Next slide. Now, let me explain one by one in detail. Part 1, Purpose of Education. Dear students, I would like to begin by asking 5 very basic questions. No need to answer them here, but reflect on them with yourselves. Are you ready? What is the purpose of education? Question number 1. Question number 2, why I am pursuing higher education? Question number 3, why have I selected chemistry as my core subject? 4th question, who I am? Finally, what are my strengths? Dear friends, if you are not clear about the answers, don't worry. By the end of this presentation, you will have better clarity to answer these questions. Now, the purpose of education is to create better human resources. The most valuable resource in the world is human. Human resource development means nurturing knowledge, wisdom, skills, attitudes, and values. Therefore, education is an instrument for man-making. Education is the most powerful tool to create total quality individual in all dimensions. Education makes us competent to face any situations. It inculcates self-awareness, self-motivation, self-confidence, and self-control. Part 2, Chemistry as a Central Science. Next slide, please. Here, I am happy to recall the words of our respected former president, Dr. APJ Abdul Kalam. Science is a gift to humanity. We should not distort it. Science is a gift to humanity. We should not distort it. Among all sciences, chemistry is a super special gift to humanity. How? Chemistry sustains life by contributing to seeds, fertilizers, pesticides, and soil management. That is ensuring food security. Chemistry enables vaccines and new drugs, ensuring healthy lives and longer lifespans. Chemistry drives innovation in solar cells, batteries, and fuel cells. Development of advanced plastics, smart materials, water purification, sustainability, and protecting the planet. Dear friends, chemistry is the language of matter.
chemistry is a universal tool for discovery. Chemistry is rightly called the central science because it bridges physics, biology, geology, and environmental science. Dear participants, by choosing chemistry as your core subject already, you are already gifted with a powerful foundation. Next, part 3, next slide please. Industrial opportunities for chemistry graduates. This is a vast area with immense scope for chemistry graduates, offering rewarding better careers and decent salaries. Friends, chemistry opens doors to many exciting careers. First, the pharmaceutical industry. Here, you can contribute to drug discovery, research and development, quality control, and quality assurance. Dear students, think of the breakthrough in COVID-19 pandemic. COVID-19 vaccines, lot of medicinal chemists and formulation specialists played a pivotal role in saving millions of lives. Second one, environmental agencies. They focuses on sustainability, waste management, and pollution control. For example, agencies working on cleaning the Ganga River project, reducing plastic pollution, are driven by chemistry-based true solutions. Third, bigger industry, chemical and analytical industry. These industries produce petrochemicals, plastics, food products, cosmetics, agrochemicals, textiles, paints, and surface coating materials. Dear friends, even the shampoo we use or the paint on our walls comes from chemical innovation. Forensic labs also use analytical chemistry to solve crimes like detecting toxins or identifying unknown substances. Fourth major area is research and development laboratories or institutions. Institutions like CLRI and SICRI are leading innovation. CLRI, Central Leather Research Institute, located at Chennai, works on leather research, while SICRI, Central Electrochemical Research Institute, located at Karaikudi, focuses on electrochemistry. Their projects have global impact from sustainable materials to advanced batteries. Dear participants, so whether it's pharmaceuticals saving lives, environmental agencies protecting the planet, industries creating everyday products, research labs driving innovation. Chemistry offers you endless opportunities. Your knowledge can save society, industry, and the future itself. The fourth one, academia related opportunities. Friends, after graduation, there are many paths open for you in higher education. In Tamil Nadu, fourth slide please. In Tamil Nadu, you can do MSc Chemistry in Arts and Science colleges. In Tamil Nadu, 176 government colleges, 164 government aided colleges, and 646 self-financing colleges. That is a huge number of opportunities. Dear friends, you can also study in state universities. There are 14 state universities offering MSc Chemistry in areas like general chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry, and analytical chemistry. At the national level, central universities, NITs, IITs offer advanced programs. These are the premier institutions in India. We have 56 central universities, 31 NITs, 23 IITs. Beyond chemistry, you can choose MBA or MCA in Arts and Science College or engineering colleges, or go for MTech in chemical engineering. There are
Also specialized MSc programs, MSc in biochemistry, MSc in bioinformatics, cheminformatics, food chemistry, forensic science, nanotechnology, and pharmaceutical chemistry. For short-term options, you can take PG diploma in analytical chemistry, PG diploma in instrumentation techniques, PG diploma in polymer technology, food chemistry, or even sanitary inspector's course. Dear participants, you can also pursue BEd in chemical sciences or integrated PhD program. Okay, fine. Now let's look at academia related job opportunities. In academic institutions, you can become a teacher in schools, arts and science colleges, engineering colleges, or polytechnic colleges. In research, you can work as a project assistant, project associative, or scientist. Other roles include lab technician, lab assistant, documentation officer, patent officer, data analyst, or even barcoding officer. So, higher education gives you many choices, and careers in chemistry go far beyond teaching or labs. From research to industry, from patents to data analysis, here chemistry opens doors in everywhere. The key is to choose your path early and prepare with focus. Part 5, state level and central level government job opportunities. Friends, chemistry graduates have strong prospects in both state and central government sectors. In Tamil Nadu, there are many government-owned and public sector industries that offer excellent career opportunities. TNBC, through TNBC, you can appear for Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4 examinations. Posters like chemist and junior chemist are available under the combined technical service examinations. Here we have TNSDC, that is Tamil Nadu Skill Development Corporation, which focuses on training and skill development. Then comes SIPCOR, the State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu, which supports industrial growth and offers opportunities for technical experts. We also have TENCOM, the Tamil Nadu Cement Corporation, and TNBL, the Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited, both offering roles for chemists in production and quality control. Other industries include TN Salt, that is Tamil Nadu Salt Corporation, TASCO, the Sugar Corporation, TEL, the Industrial Explosive Limited. We also have TIDCO, Tamil Nadu, that is the Industrial Development Corporation, TNCSF, the Cooperative Sugar Federation. Each of these organizations needs skilled chemistry graduates for research, production, quality control, quality assurance, and innovation. National level examinations for chemistry graduates. Not only chemistry graduates, it is also applicable for other core subjects. Friends, chemistry graduates also have strong opportunities in civil services and competitive examinations. The UPSC civil service examinations, posters like IAS, IPS, and IFS. These are prestigious roles where science graduates can serve the nation. SSC, Staff Selection Commission. At the entry level, you can join as a clerk or data entry operator with a higher secondary qualification. The graduate level, you can become grade B and grade C officer. Third one, RRB, Railway Recruitment Board. With any degree, you can apply for chemistry graduates. There are special posts with any degree you can apply. For chemistry graduates, there are special posts like chemical and metallurgical assistant, chemical supervisor, research assistant, and health and sanitary inspector. Fourth one,
the Institute of Banking Personal Selection. Exams like IB, BS, PO, and the clerk are open to any degree holders, including chemistry graduates. Fifth one, UPSC exams like CAPF, that is Combined Defense Services, also welcome science graduates. Sixth one, India Post. You can join as a postman, mail guard, multitasking staff, or sub postmaster. Seventh one, combined geoscience scientist examination. This is especially for postgraduates in geology, geophysics, and chemistry. Finally, Indian Forest Service examination. Science graduates, including chemists, can serve in forest management and conservation. Their participants, so civil services, SSC, RRB, banking, postal services, and specialized UPSC exams, all these open doors for chemistry graduates. With preparation and dedication, you can move from the lab to leadership, from experiments to administration. It is truly make a difference. Then national level screening examinations. National level screening examinations for jobs, higher education, and research. GATE examination. With GATE, you can get admission to PhD programs. Next slide, please, ma'am. With GATE, you can get admission to PhD programs in IITs and NITs. Pursue MTech in IITs and explore research opportunities in premier institutions like BARC, Baba Atomic Research Institute, DRDO. It also opens doors to jobs in ONGC and IOCL. Next slide, please, ma'am. Next one, joint admission for masters, JAM examination. Through JAM, you can join PG programs in IITs, NITs, and even the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research in Bangalore. CUTE PG examination. This gives admission to PG programs in 51 central universities across India. Fourth one, CSIR JRF, the UGC NET. These examinations allow you to pursue PhD programs in IITs and NITs and central universities and other top research institutes. They also qualify you for teaching and research positions. Finally, BARC examinations, Baba Atomic Research Center. This is a direct entry to research opportunities. In this center, it is one of the India's most prestigious scientific institution. So, dear participants, whether it is GATE, JAM, CUTE PG, CSIR, NET, UGC NET, or BARC, each exam opens a different door to higher education, research, or jobs in leading industries or institutions. With dedication and preparation, chemistry graduates can reach the highest levels of science and serve. Then chemistry graduates have excellent opportunities in central government-owned industries across Tamil Nadu. Their participants, Madras Fertilizers Limited, that is MFL. They produce NPK fertilizers, urea, and organic products. This is a key sector for agriculture and food security. Chennai Petroleum Corporation Limited at Manali in North Chennai. They manufacture LPG, petrol, hexane, high-speed diesel, and paraffin wax. Third one, NLC India Limited, located at Neyveli, Kadalur. They are known for lignite mining and power generation. They also produce allied chemicals like phenol, cresol, coal tar, and China clay. Fourth one, FACT, FACT, Fertilizers and Chemicals, Travancore Limited, with operations in Coimbatore. That is another major fertilizer industry supporting agriculture. Fifth one, Chippet
the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology. They focus on polymers and allied chemicals, including processing design, quality analysis, and testing. Sixth one, IREL at Manavalai Kurichi. That is IREL means Indian Rare Earth Limited. They mine beach sands to extract heavy minerals like ilmenite, rutile, zircon, and other rare earth metals. They supply rare earth minerals that are vital for advanced technology. Their participants so from fertilizer to fuels, from polymers to rare earth minerals, chemistry graduates can find careers in industries that power agriculture, energy, manufacturing, and technology. These public sector industries are not just workplaces, they are engines of growth for Tamil Nadu and for India. Friends, also have great opportunities in national level departments and public sector industries. The Department of Chemicals and Petrochemicals in Kochi, Kerala, we have HOCL, Hindustan Organic Chemicals Limited. They produce phenol, hydrogen peroxide, acetone, and many other products like solvents, bisphenol A, perchlorate, bleaching chemicals, and pesticides. HFL, next one, that is Hindustan Fluorocarbons Limited in Telangana. Their brand Heflon products, that is PTFE, polytetrafluoroethylene, a very important polymer used in non-stick coatings and industrial applications. Similarly, HAL Hindustan Insecticide Limited, the unit is located in Kerala, Maharashtra, and Punjab. They also have seed units across many states, including UP, West Bengal, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Andhra Pradesh, Karnataka, and Haryana. We also have Navaratna status fertilizer institutes in our nation. Similarly, the Department of Pharmaceuticals, one of the oldest companies here in West Bengal, founded in 1901 by Acharya Prafulla Chandra Roy, that is national father of chemistry. They worked on mercurous nitrate stability and synthesis of pure ammonium nitrate. That is a landmark in Indian chemistry. For these organizations, qualification ranges from UG to PG and PhD. The job opportunities include scientific operation officer, junior lab assistant, technician, and research assistant. The selection process is through notification, online application, examinations, and personal interview. Dear students, so whether it is chemicals, fertilizers, or pharmaceuticals, chemistry graduates have a wide range of opportunities in public sector industries. These institutions are not just workplaces. They are part of India's scientific and industrial backbone. With the right preparation, you can be a part of this legacy. Sixth one, emerging trends, similarly future trends in chemical sciences. Friends, let's look at the future of chemical sciences. Exciting trends are emerging all around us. Next slide, please, ma'am. First, we have green chemistry. Next slide. It's about making chemistry safer and cleaner for the environment. The second one is nanotechnology, working at the scale of atoms and molecules. It opens doors to new medicines, materials, and devices. Then comes artificial intelligence in chemistry. AI is now predicting reactions, the chemical reactions, and even designing new molecules. We also see advanced materials, that is smart materials, smart polymers, biopolymers, nanomaterials, and green catalysts are changing industries. And of course, climate solutions. Chemistry play a pivotal role in tackling global warming and sustainability. But with these opportunities come challenges, definitely.
In healthcare industries, similarly, biomedicine department, scientists are working on synthetic cells, nanochain, biosensors, and carbon dots to fight diseases. In sustainability, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சமீபத்தில் சொல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பு படி இந்த 21வது நூற்றாண்ட நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸுக்கான நூற்றாண்டா அறிவிச்சிருக்கு. ஆல்ரெடி நம்ம 26 வருடங்களை கடந்துட்டோம். 5 மேஜர் தொற்றாத நோய் கூட்டங்கள் இந்த இளைய சமூகத்துக்கு அச்சுறுத்தலா இருக்கு. அதுவும் குறிப்பா வளர்ந்து வரக்கூடிய நாடுகள் நம்மள மாதிரி இந்தியா, பிரேசில், டென்மார்க், சீனா, இங்கெல்லாம் டயபெட்டிக், cardiovascular diseases, similarly hypertension, cancer, mental illness, obesity. இந்த 5 ப்ராப்ளமும் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. இது ஒவ்வொன்றுக்கும் புதிய புதிய மருந்துகள் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்குது. அதே மாதிரி வேக்சின்ஸ் நிறைய நம்ம தேவைப்படுது. நம்ம COVID-19 வேக்சினை பத்தி நான் சொன்னேன். இன்னைக்கு நம்ம பெரும்பாலும் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன்ல 1/3 நம்ம அலோபதி மெடிசன், இங்கிலீஷ் மெடிசனை தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதோடைய பிரைம் மோட்டோ பார்த்தோம்னா ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். அதான் அதோடைய பிரைம் மோட்டோ. நம்ம டிசீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நிறைய மருந்துகளை எடுத்துக்கிற வேண்டியிருக்குது அது வராம தடுக்கிறதுக்காக. இன்னைக்கு அதே மாதிரி கேன்சர் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சவாலா நம்ம சமூகத்துக்கு இருக்கு. இப்போ புதிய புதிய மருந்துகள் வர்றதுக்கும் அந்த புதிய மருந்துகள் சீக்கிரமா காமன் மேனுக்கு போய் சேர்றதுக்கும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணதில்லை. கெமிஸ்ட்ரியோடைய ரோல் வந்து அளப்பரியது. இப்போ இங்கெல்லாம் எமர்ஜும் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு, சேலஞ்சும் இருக்கு, ஃபியூச்சர் ஸ்கோப்பும் இருக்கு. இந்த ஏரியால நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமா இருக்கு. எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கலாம், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கலாம், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கலாம், குவாலிட்டி அசூரன்ஸ்ல இருக்கலாம், அதே மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன்ல இருக்கலாம், அதே பார்கோடிங் செக்ஷன்ல இருக்கலாம். நமக்கு அதிகமா யார் இங்கே காம்பீட் பண்ணுவா அப்படின்னா பிஃபார்ம், எம்ஃபார்ம் படிச்சவங்க இருப்பாங்க, கொஞ்சம் பயோடெக்னாலஜி அந்த மாதிரி படிச்சவங்க இருப்பாங்க. நமக்கு இந்த ஏரியால அதிகமான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சிருந்தாலும் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம வேலை பார்க்கலாம். நீங்க மெட்ராஸ்ல படிக்கிறீங்க, பக்கத்துல நிறைய பார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. நீங்க இண்டஸ்ட்ரி விசிட் போயிருப்பீங்க, இன்டர்ன்ஷிப் படிச்சிருப்பீங்க, நிறைய இண்டஸ்ட்ரியை பார்க்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். அப்ப பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிக்கு போறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. இது மாதிரி எம்எஸ்சி படிச்சிருந்தாலும் போகலாம், பிஹெச்டி பண்ணிருந்தாலும் நம்மளால போக முடியும். இது வந்து தொடர்ந்து எமர்ஜ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு. அதே மாதிரி ஃபியூச்சர்லையும் மிகப்பெரிய ஸ்கோப் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு. அதனாலதான் நம்ம இந்த நூற்றாண்ட நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸுக்கான நூற்றாண்டா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் WHO சொல்லியிருக்கு. இன்னும் 75 வருடங்களுக்கு இந்த தொற்றாத நோய் கூட்டங்கள் நம்மள மிகப்பெரிய அளவுல அச்சுறுத்திக்கிட்டே தான் இருக்க போது. அதனால இந்த ஏரியால நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. அதே மாதிரி உலக நாடுகள் முழுவதும் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த கோல்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்லயும் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா. நம்ம இன்னைக்கு எதெல்லாம் நல்ல முறையில பயன்படுத்துறோமோ அது எல்லாத்தையுமே அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் பாதுகாப்பாக கடத்தணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய நோக்கமாகவும் குறிக்கோளாகவும் இருக்கணும். இப்போ இன்னைக்கு தண்ணி மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு, அதே மாதிரி ஃபியூவல்ஸ் மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு சால்வன்ட் ஃப்ரீ ரியாக்ஷன்ஸை நடத்த முடியும், எந்த அளவுக்கு ஈல்டை அதிகப்படுத்த முடியும், வேஸ்ட்டை குறைக்க முடியும், RRR கான்செப்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா, ரீயூஸ், ரெடியூஸ், ரீசைக்கிள், அதெல்லாம். இது மாதிரி பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது நமக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. வேஸ்ட், மெடிக்கல் வேஸ்ட், அதே மாதிரி ரேடியேஷன் வேஸ்ட், இதெல்லாம் நமக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. இதுல எல்லாம் ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் வந்து அதிகமா இருக்கு. குறிப்பா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஏரியால இந்த ஏரியா எல்லாத்துலயும் வேலை வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. இதுல எல்லாம் நம்ம கவனம் செலுத்தினோம்னா. அதே மாதிரி பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கா? இன்னைக்கு நம்ம வெஹிக்கிள்ஸை பத்தி பேசுறோம். இங்கேயும் நமக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஸ்கோப் இருக்கு. அதுல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்னா அதுல நமக்கு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃபுட் செயின் சேஃப்டியும் நம்ம என்ஷூர் பண்ணணும். அதுல கெமிஸ்ட்ரிக்கு மிகப்பெரிய ரோல் இருக்கு. இன்னைக்கு ஃபர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ், அதே மாதிரி சாயில் மேனேஜ்மெண்ட், இது எல்லாம் நமக்கு மிகப்பெரிய
பங்களிப்பு இருக்கு. அது மாதிரி ஸ்மார்ட் மாலிகுல்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபீல்டு வந்து ஃபாஸ்டா எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கு. அது என்ன ஸ்மார்ட் மாலிகுல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இப்ப பிஹெச் சேஞ்ச் ஆகல, ஹீட் பண்ணல, ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் மாறும் பொழுது அது தன்னை பிளெக்சிபிளா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் தான் நம்ம ஜென்ரலா ஸ்மார்ட் மாலிகுல் சொல்றோம். அது சால்வன் ஃப்ரீயா இருக்கலாம், எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கலாம், சஸ்டைனபிலிட்டி கான்செப்டுக்குள்ள வரலாம், ஈல்டு அதிகமா இருக்கலாம், லோ காஸ்டா இருக்கலாம், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை பிளெக்சிபிளா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் தான் நம்ம ப்ராடா ஸ்மார்ட் மாலிகுல்ஸ் சொல்றோம். அந்த மாலிகுல்ஸ்ல நிறைய அந்த ஏரியால நமக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. அதே மாதிரி பயோபாலிமர்ஸ், அட்வான்ஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் சொல்றப்ப பயோபாலிமர்ஸ், தட் இஸ் டீக்ரேடபிள் பாலிமர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுல அந்த ஏரியால அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ்ல குறிப்பா மெடிசினல் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நமக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. அதே மாதிரி நானோ மெட்டீரியல்ஸ் அதுல நமக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. அதே மாதிரி ஏஐ இன்டகிரேட்டட் மெத்தட், இன்னைக்கு ஏஐ டூல்ஸ் நம்ம எல்லாரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை டிசைன் பண்ண போறோம், மானிட்டர் பண்ண போறோம். அது மூலமா வேகமா கெமிக்கல்ஸ் அதே மாதிரி ட்ரக்ஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம தெரியும், ஒரு வேக்சின் ப்ரிப்பேர் பண்ற இடத்துல இருந்து காமன் மேனுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு பல ஸ்கிரீனிங் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஃபேஸ் 1, ஃபேஸ் 2 இதெல்லாம் நம்ம கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்லாம் நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனா இன்னைக்கு கோவிட் வந்தப்ப நம்ம 6 monthsக்குள்ள நமக்கு வேக்சின் வந்துருச்சு. நம்மள மாதிரி நாடுகளுக்கெல்லாம், இன்னும் வளர்ந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் இன்னும் சீக்கிரமாவே அந்த வேக்சின் வந்துருச்சு. இது எல்லாமே இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இன்னும் ஏஐ டூல் யூஸ் பண்றப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, பர்டிகுலரா நம்ம விரும்புற மாதிரி ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும். ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும். ஸோ த ஃபியூச்சர் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இன் தி லெபார்டரிஸ். It is about solving global problems, creating sustainable solutions, and using digital tools to innovate. If you prepare now, you will be the leaders shaping this future. Finally, the action plan. இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, என்ன பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன், ஏன் நம்ம ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். எஜுகேஷன் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கெமிஸ்ட்ரி மற்ற எல்லா பிரான்ச்சஸை விட நம்ம படிக்கிற கெமிஸ்ட்ரிக்கு என்னெல்லாம் யூனிக்னஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதே மாதிரி என்ன இண்டஸ்ட்ரியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, குறிப்பா ஃபார்மா, அனலிட்டிக்கல், அதே மாதிரி கன்சியூமர் குட்ஸ், என்விரான்மெண்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம். அதே மாதிரி அகடமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன ஹையர் எஜுகேஷன்ல அல்லது அகடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல லெபார்டரியில என்னெல்லாம் ஜாப் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தோம். என்ன எக்ஸாமினேஷன் எழுதி டைரக்டா நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டட் போஸ்ட்டுக்கு போகலாம். அது மாதிரி என்ன கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். குறிப்பா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுடைய அல்லது பப்ளிக் செக்டாருடைய கோஆபரேட்டிவ் செக்டாருடைய என்ன கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன். அங்கெல்லாம் நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அந்தந்த வெப்சைட்டை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அவங்க எப்போ கால் ஃபார் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அது மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய சில முக்கியமான கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸோட நேம்லாம் சொன்னேன். குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் என்ன கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, டைரக்டரா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய மினிஸ்ட்ரியோட கட்டுப்பாட்டுல என்ன கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு, அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன ஜாப்ஸ்க்கு நம்ம எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஃபைனலா எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, அதே மாதிரி ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் என்ன. ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய சேலஞ்சஸை பொறுத்து தான் ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் வந்து என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா டிசைட் ஆகுது. இன்னைக்கு நம்ம நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இன்னைக்கு கரண்டா நம்ம எல்லாத்துக்குமே பெட்ரோல், டீசல், அதே மாதிரி நேச்சுரல் கேஸ், எல்பிஜில எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் சிரமத்தை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இதெல்லாம் ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட். அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதை எவ்வளவு கம்மியா யூஸ் பண்ண முடியும், அந்த RRR கான்செப்ட், அதை தான் நம்ம சஸ்டைனபிள் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கறோம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் அதே மாதிரி டாக்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஃபைனலா என்ன ஆக்ஷன் பிளான், இந்த கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல முதல்ல நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் ஒரு 5 கேள்வி கேட்டிருந்தேன். அந்த 5 கேள்விகளை நீங்க யோசிச்சிருந்திருப்பீங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வகையான ஆன்சர் வந்திருக்கும், ஒரு வகையான பெர்செப்ஷன் இருந்திருக்கும். இப்ப
முதல்ல உங்க எல்லாத்தோடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நீங்க வியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெரும்பாலும் 1997க்கு பின்னாடி பிறந்தவங்களாவும் 2012க்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்களாலும் இருப்பீங்க. உலகம் உங்களை ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டகரைஸ் பண்ணுது. நீங்க ஜெனரேஷன் இசட் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க. இந்த ஜெனரேஷன் இசட்னு சொல்லி நிறைய குட் குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. இவங்களை டிஜிட்டல் நேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதே மாதிரி ஜூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவங்கள்ட்ட என்னென்ன ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்க டெக்னாலஜிக்கலா சவுண்டா இருக்காங்க. அதே மாதிரி குளோபலா திங்க் பண்றாங்க. ஆண்டர்பிரனர் ஸ்கில்ஸ் அதே மாதிரி அது அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கு. ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல, புது விஷயங்களை லேர்ன் பண்றதுல, புதுசா உள்ள விஷயங்களை செய்யறதுல, அதுல எல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கிறாங்க வேகமா. ஓப்பன் மைண்டோட இருக்காங்க. குறிப்பா மென்டல் ஹெல்த், ஃபினான்சியல் அவேர்னஸ், அதுல எல்லாம் ஓப்பன் மைண்டடா இருக்காங்க. சோசியலி ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் இவங்களுடைய யூனிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி உலகம் இவங்களுக்கான குவாலிட்டிஸை பட்டியலிடுது. இப்ப இந்த ஸ்ட்ரென்த்ஸோட நம்ம இன்னும் சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, இதெல்லாம் உங்களுக்கு நேச்சுரலா கிடைச்சிருக்கு. இதோட சில விஷயங்களை நம்ம ஆட் பண்ணணும். குறிப்பா கல்லூரி காலம் என்பது ஒவ்வொரு இளைஞனுக்கும் வானத்தை வசப்படுத்தும் ஒரு வசந்த காலம். அந்த வசந்த காலம்தான் நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்நாள்லயே நமக்கு மிக அற்புதமான நாள் அப்படின்னா நம்முடைய கல்லூரி காலம் தான். ஏன்னா நம்ம அற்புதமான நண்பர்கள், அதே மாதிரி அளவிட முடியாத மகிழ்ச்சி, மிக பிரம்மாண்டமான ஆற்றலோட நம்ம இருக்கக்கூடிய காலம் அந்த காலம். இப்ப அந்த நேரத்துல உங்க எல்லாத்துக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய நேம்லாம் பட்டியலிடு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க 2 பேர் 3 பேர்த்துடைய நேமை வந்து அழகா எழுதுவீங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் 2-3 சிறந்த நண்பர்கள் இருப்பாங்க. என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட், நீங்க உங்களோட நண்பர்களுடைய பெயரை எழுதும் போது இப்ப 2 பேர் இருந்தா 3வது பேரா, 3 பேர் இருந்தா 4வது பேரா, புத்தகத்தையும் சேர்த்து உங்களுடைய நண்பராக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். நம்ம 3 வருஷமோ 5 வருஷமோ கல்லூரியில படிக்கும் போது அந்த 3 வருஷத்துல 5 வருஷத்துல புத்தகங்களையும் நண்பர்களாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். இந்த புத்தகங்கள் தான் என்ன தரும் அப்படின்னா, நிறைய அற்புதமான பண்புகளை நமக்கு தரும். இப்ப நம்ம பர்சனல் காம்பிடன்ட் பர்சனா மாறணும் அப்படின்னா நாலேஜ் வேணும், விஸ்டம் வேணும், ஸ்கில் வேணும், அதே மாதிரி ஆட்டிடியூட் வேணும், வேல்யூஸும் வேணும். இது எல்லாத்தையும் நமக்கு தரணும், அதை சஸ்டைன் பண்ண வைக்கணும், கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு புத்தகங்கள் தான் மிகப்பெரிய கருவியாக இருக்கும். அதனால புத்தகங்களை உங்களது நண்பர்களாக சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். நேரம் இன்னும் சில நிமிடங்கள் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு இன்சிடென்ட் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிற விரும்புகிறேன். புத்தகங்கள் என்ன செய்யும், எதுக்காக புத்தகங்களை நீங்க நண்பர்களாக தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அரௌண்ட் 1953 நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஏவுகணை நாயகன், நம்ம இந்தியாவுடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள் மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப அவங்க ஊர்ல ஒரு பெரிய வெள்ளம் ஏற்படுது. அந்த வெள்ளத்துல அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி டெலிபோன் இதெல்லாம் இவ்வளவு ஈஸியா இல்லாத காலங்கள் 1953. அப்ப அவங்க பெற்றோர்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு அவரு ஆசைப்படுறாரு. என்ன சூழல்ல இருக்காங்க அப்படின்னு. ஊருக்கு போறதுக்கு அவர்கிட்ட பணம் இல்லை. அவர்கிட்ட அவர் பரிசு வாங்கி ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. அந்த புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டு எங்க போறாரு அப்படின்னு சொன்னா, சென்னை மூர் மார்க்கெட்டுக்கு போறாரு. பழைய புத்தகங்கள்லாம் இன்னைக்கும் கிடைக்கும், நீங்க எல்லாம் போயிருப்பீங்க. அவர் அந்த புத்தகத்தை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு, இதை வச்சுட்டு எனக்கு ஏதாவது பணம் கொடுங்க அப்படின்னு அந்த கடைக்காரர்கிட்ட கேட்கிறாரு. அந்த கடைக்காரர் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி பார்க்கிறாரு. அது புது புத்தகமாக இருக்கிறது. அந்த புத்தகத்தினுடைய அடுத்த பக்கத்தை திருப்பும் பொழுது அந்த புத்தகத்தினுடைய பக்கத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு சிறந்த மாணவர் அப்படின்னு எழுதி அன்றைய சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு. மேபி லட்சுமண சுவாமி முதலியார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பேரு. அந்த பேர் வந்து பிரசித்தி பெற்ற பேர், எல்லா மனிதர்களுக்கும் தெரியும். ஏன்னா அவர் மிக நீண்ட காலம் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தரா இருந்தாங்க. அப்ப அந்த புத்தக கடைக்காரர் அந்த மாணவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, ஏன் தம்பி புத்தகத்தை விற்கிற, புது புத்தகமா இருக்கு, அதுவும் நீ பரிசு வாங்கின புத்தகத்தை ஏன் விற்கிற, அந்த மாதிரி உனக்கு சூழ்நிலை என்னன்னு கேட்கிறப்ப, இந்த மாதிரி ஊருக்கு போகணும், எனக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். அப்ப அந்த புத்தக கடைக்காரனுடைய இதயத்துல அந்த அன்பு சுரக்கிறது. அவர் என்ன பண்றாரு, நான் காசு தரேன் ஊருக்கு போறதுக்கு, ஆனா ஒரு கண்டிஷன், அந்த பணத்தை திரும்பி கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்துட்டு
இந்த அடமானம் வச்ச புத்தகத்தை நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வாங்கிட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரு கலாம், அந்த இளைஞனாக இருந்த கலாம், உங்களுடைய ஏஜ்ல இருந்த கலாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இந்த பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஊருக்கு வர்றாரு. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறாரு, உறவினர்கள் எல்லாம் பாக்குறாரு, எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க. திரும்ப சென்னைக்கு போய் ஊர்ல இருந்து அவர் கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கொடுத்து விட்டு அந்த புத்தகத்தை வாங்குகிறார். இந்த புத்தகம் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நம்ம வாங்கியிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அந்த புத்தகம் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, அக்னி சிறகுகள் 2000 அந்த ரேஞ்சில வந்தப்ப அவர் எழுதுறார், 50 வருஷமா என்னுடைய கம்பேனியனா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. வாழ்க்கை துணைவன், ஒரு நண்பன் போல இருந்துச்சு அந்த புத்தகம். அந்த புத்தகத்துடைய பெயர் வந்து லைட் ஃப்ரம் மெனி லேம்ப்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகம். 1951 வந்துச்சு. அந்த புத்தகம் தான் கடினமான நேரங்கள் எல்லாம் நான் எப்படி பயணம் செய்வது அப்படிங்கிறத எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சு. அப்போ ஒரே ஒரு புத்தகமே ஒரு மனிதனை வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அதனால இந்த 5 வருடங்கள் நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்புல ஒரு புத்தகத்தை தயவு செய்து அப்பப்ப அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகத்தையாவது படிக்கக்கூடிய பழக்கத்தை நம்ம ஏற்படுத்திட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியா வேலைக்கு போற இடத்துல அதே மாதிரி வேலை கிடைப்பதற்கு அது மிகப்பெரிய உறுதுணையா இருக்கும். கடினமான நேரங்களை எல்லாம் கடந்து வர்றதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, வேல்யூஸ் ஆர் 1000 times stronger than steel. They will guide you through every challenge. அதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் பேசிக்ஸ், கோர் ஸ்கில்ஸை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம அதிகப்படுத்தணும். கோர் ஸ்கில்ஸ் ஆர் தி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் சக்சஸ். நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் ஸ்கில் இல்லாம நம்ம வேலை பார்க்கறது ரொம்ப சிரமம். அதனால கோர் ஸ்கில்ஸ்ல நம்ம கவனம் செலுத்தணும். இதே மாதிரி எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ், எங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கலாம் அல்லது பக்கத்துல இருக்கலாம், யூஎஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அது ஈஸியா எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கும். அதே மாதிரி எஃப்டிஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டர் இருக்கும், டிஎல்சி, ஹெச்பிஎல்சி, மாதிரி என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம பிஎஸ்சி அல்லது எம்எஸ்சி படிக்கிறப்ப கத்துக்கிற முடியுமோ அல்லது சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் ஏதாவது படிக்க முடியுமோ அதை நம்ம படிச்சு வச்சுட்டோம்னா அது நமக்கு ஜாபுக்கு போறப்ப அதே மாதிரி ஒர்க் பண்றப்ப அங்க நமக்கு முன்னுரிமை கிடைக்கிறதுக்கும் கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அது மாதிரி ப்ரிப்பேர் ஏர்லி ஃபார் எக்ஸாம்ஸ். நம்ம யூனிவர்சிட்டி செமஸ்டர் எக்ஸாமினேஷன் எழுதினாலும் சரி, அதே மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுத போறதாலும் சரி, குரூப் 4ல ஆரம்பிச்சு கேட், ஜாம், கியூட், சிஎஸ்ஐஆர், நெட், டிஎன்பிஎஸ்சி, யூபிஎஸ்சி எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் எக்ஸாம் கால் ஃபார் பண்ணதுக்கு பின்னாடி நம்ம படிக்க கூடாது. முன்னாடியே நம்ம பிளான் பண்ணி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா படிக்கணும். காலேஜில் சேர்ந்த முதல் வருடத்துல ஒரு சின்ன கோலை நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் அந்த கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த இக்னோரன்ஸ் என்ன செய்யணும்னா அழியும். இல்லாட்டி நமக்கு அந்த விஷன் கிடைக்காம நம்ம எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அப்புறம் அப்ளை பண்ணிட்டு சும்மா எழுதி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும். அதனால ப்ரிப்பேர் ஏர்லி ஃபார் எக்ஸாம்ஸ், இது ஒரு முக்கியமான ஆக்ஷன் பிளான். அதே மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப், உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அதே மாதிரி ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய பிரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல ஏதாவது இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்டிபிகேட் ஏர்ன் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் உங்களுடைய ஜாபுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இதான் உங்களுடைய சின்ன ஆக்ஷன் பிளான். இந்த ஆக்ஷன் பிளானை நீங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா நீங்க 3rd இயர் முடிக்கல அல்லது பிஜி முடிக்கல உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு தகுதியான நபரா நம்ம மாற முடியும். நான் இப்படி முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ், ஆட் வேல்யூஸ், பில்ட் ஸ்கில்ஸ், ப்ரிப்பேர் ஏர்லி and gain experience. The future is waiting for you and you are ready to shine. I wish you all the very best in your journey. நம்பிக்கை என்ற நார் மட்டும் உங்கள் கையில் இருந்தால் முதிர்ந்த பூக்கள் எல்லாம் தானாய் வந்து ஒட்டிக்கொள்ளும். ஒட்டிக்கொண்ட பின் உங்கள் கழுத்துகளில் வெற்றி என்கின்ற மாலையாய் தவழும். உங்கள் அனைவரும் வெற்றியடைய அந்த வெற்றி மாலையை சூட வாழ்த்துகிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். ஷாமிலா மேடம்.
Sir, thank you, sir. Thank you, ma'am. I also Thank you. Good afternoon to everyone present here. It's my proud privilege to propose the vote of thanks for today's webinar on Emerging and Future Trends in Chemical Science, organized by the Department of Chemistry, Sri Chandraprabhu Jain College. First of all, I express my heartfelt gratitude to our respected resource person Dr.M.Anwar Sathiq, Associate Professor of Chemistry, for delivering such an excellent and informative lecture. Your valuable thoughts and clear explanation about the future developments in chemical science have inspired all the participants and enriched our knowledge. My heartfelt thanks to our Secretary, Sri Lalit Kumar Oj, for his support and encouragement towards educational activities and student development. I extend my sincere thanks to our respected principal, Dr. N. Sujata ma'am, for her encouragement and support in conducting this webinar successfully. I would also like to thank our respected head of the department, Dr. G.P. Bhavani ma'am, for her continuous guidance efforts in organizing this academic program. I also thank all faculty members and technical team their hard work, planning and coordination in making this webinar a successful event. Special thanks to all the participants and students who attended the webinar with great enthusiasm and made this session lively and interactive. Finally, I have everyone who contributed directly and indirectly to the success of this webinar. Once again, thank you all for your presence and support. Have a pleasant day. Thank you, Ms. Ashwini ma'am. That was truly a riveting session. As the Tirukural says, Tottanai Thorum Manarkeni, Mandarku Kattanai Thorum Arivu. In the context of today's webinar on emerging and future trends in chemical sciences, this proverb reminds us that the best career opportunities belong to those who dig deep into the modern advancements like AI and sustainable innovation. Thank you so much, sir, for this innovative and very informative webinar. Thank you, sir. Have a wonderful day, everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you for all the participants. Thank you.